Hello students, আজি আমি ইলেক্ট্ৰোডাইনামিক্সৰ ৰাইট হ্যান্ড থাম ৰুল এটা আছে এটুক চাও অলপ ডিসকাস কৰি কেনেকুৱা হয় suppose there is a conductor carrying current in this direction এই কন্ডাক্টৰটোৰ কাৰণে কি হয় there is a magnetic field that is created all around it এই magnetic field টো কি হয় এটা concentric circle ৰ নিচিনা এনেকে ক্ৰিয়েট হয় now the direction of the current determines the direction in which the magnetic field is created, that is whether it is clockwise or whether it is anti-clockwise. যদি কারেন্টটো এনেকে সিধা গৈ আছে আমি কি কৰো we point the thumb of our right hand towards the direction of the current. The fingers curl up in this direction and that direction gives us the direction in which the magnetic field is created. তার মানে suppose এই ওয়্যারডালক আমি গ্র্যাব কৰিলো then the thumb will point towards the direction of the current flow and the fingers will give us the direction of the magnetic field. এটো ঠিক উল্টাটো if we take the case of a solenoid কি হয় it is a coil which carries current ইয়াতে কি হৈছে current to flow হৈ আছে in a circular pattern আৰু এই solenoidৰ ভিতৰেদি আমাৰ magnetic field to create হৈ আছে now in order to determine what direction of current will give us what direction of magnetic field আমি কি কৰিব লাগিব আকৌ আমি এই right hand টোক লৈ এই solenoid টো grab কৰিম and the direction in which our fingers will curl that direction will give the direction of current and the direction in which the thumb will point will give the direction of the magnetic field. So basically এই দুটা symmetric হয় এটোত কারেন্টৰ কাৰণে magnetic field create হৈ আছে আৰু ইয়াতে magnetic field কারেন্টৰ কাৰণে create হৈ আছে but কারেন্টটো এতিয়া circular formত flow কৰি আছে আৰু magnetic field টো linear formত flow কৰি আছে and both of these are given by this right hand thumb rule only. So that will be all. Thank you.